consist of t state. દરેક મશીન સાયકલને t state હશે. તો દરેક મશીન સાયકલનો પહેલો t state કયો હશે? t0 હશે. તો ALE તમારું t0 માં એક્ટિવેટ થશે અને t1 થી બંધ થઈ જશે. ALE તમારું t0 માં એક્ટિવેટ થશે અને t1 થી બંધ થઈ જશે. વળી પાછું બીજી મશીન સાયકલમાં ગયું એટલે t0 માં એક્ટિવેટ થશે, t1 થી બંધ થઈ જશે. Your ALE is activated on every first t state of your machine cycle, and that t state is a t0 t state. So whenever in t0 t state, whatever data you put on AD0 to AD7, that data is known as the lower order address bus data. And from t1 state onwards, whatever data you put on AD0 to AD7, those data are known as the data bus data. આટલી વસ્તુ અત્યારે ખબર પડી તમને? આટલી વસ્તુ ખબર પડી? Yes sir. હા, ટાઈમિંગ ડાયાગ્રામ આવશે એટલે ક્લિયર થઈ જશે તમને. પણ અત્યારે આટલું ખબર પડ્યું. ALE તમારું દરેક મશીન સાયકલના પહેલા ટી સ્ટેટમાં ઓન થાય એટલે દરેક મશીન સાયકલના પહેલા ટી સ્ટેટમાં તમે AD0 અને AD7 પર કોઈ બી ડેટા મૂકો તો એ ડેટા તમારો લોઅર ઓર્ડર એડ્રેસ બસ તરીકે કન્સિડર થશે. અને પહેલા ટી સ્ટેટ છોડીને પછીના ટી સ્ટેટ પરથી કોઈ બી ડેટા મૂકો તો એ ડેટા તમારો હાયર ઓર્ડર એડ્રેસ બસ તરીકે એ ડેટા તમારો ડેટા બસના ડેટા તરીકે કન્સિડર થશે. ક્લિયર? Clear? Yes sir. Okay. Then WR bar is indicates the writing procedure. RD bar it indicates the reading procedure. IO/M bar it indicates whether the operation is with the internal memory or whether the operation is with the external memory. So IO, when you put on one on over here, then it means it is the internal operation because IO/M bar. So one indicates IO, one indicates for IO. When you put 0 over there on this pin, it means 0 bar. Means M bar is equals to 0 bar is equals to 1. Means it is related to memory operation, memory related operation. That is IO/M bar. Ready. As I explained in last lecture that whatever peripheral device you connect with the processor, the speed of that peripheral device and the speed of that processor is not same. So if your peripheral device speed is lagging than the processor speed and processor continuously sends the data to that slower peripheral device, then what happens? That peripheral device might be hanged. તમારા peripheral device ની સ્પીડ તમારા processor ની સ્પીડ કરતા ઓછી હશે અને processor તમારું continuous peripheral ને ડેટા મોકલ્યા જ કરશે તો શું થશે? peripheral device hang થઈ જશે. So what your ready pin will indicate, whenever your peripheral device is ready to accept the data, your peripheral device makes this pin high. તમારું peripheral device આ પિનને high કરી દેશે. When processor found that its ready pin is high, it means that processor immediately understand that now I can send the data. જ્યારે processor ને ખબર પડશે કે મારી ready pin high છે, પ્રોસેસર ને ખબર એ પડી હશે કે હવે હું પેરિફેરલ ડિવાઇસ ને ડેટા મોકલી શકું છું. જ્યારે પણ તમારી રેડી પિન હાઈ નહીં હશે મીન્સ એક્ટિવેટ નહીં હશે, પ્રોસેસર કેન નોટ સેન્ડ ધ ડેટા. જો તમારી રેડી પિન એક્ટિવેટ નહીં હશે તો પ્રોસેસર ડેટા મોકલશે નહીં. પ્રોસેસર સેન્ડ્સ ધ ડેટા ટુ પેરિફેરલ ડિવાઇસ when and only when your ready pin is supposed to be activated. જ્યારે તમારી ready pin activate થશે ત્યારે જ પ્રોસેસર પેરિફેરલ ડિવાઇસ ને ડેટા મોકલશે. જો તમારી ready pin activate નહીં થશે ત્યાં સુધી પ્રોસેસર પેરિફેરલ ડિવાઇસ ને ડેટા મોકલશે નહીં. If processor finds that ready pin is still not activated, your processor will continuously check the status of that ready pin at some interval of time. Whenever it finds that ready pin is now my ready pin is activated, then and only then your processor sends the data to the peripheral device. Then after reset in bar, processor બી કોઈ વખત પોતાને રીસેટ કરવું હશે તો પ્રોસેસર શું કરશે? આ પિનને હાઈ કરી દેશે. જેવી આ પિન હાઈ થશે એટલે શું થશે? પેરિફેરલ ડિવાઇસને મેસેજ પહોંચી જશે કે પ્રોસેસર રીસેટ થતું છે અને પ્રોસેસર પોતે શું કરશે? પોતાના પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરનું સ્ટેટસ 0 કરી દેશે અને જેવું પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરનું સ્ટેટસ 0 થશે એટલે પ્રોસેસર શું થઈ જશે? રીસેટ થઈ જશે. Then after CLK out, જો કોઈ તમારા પેરિફેરલ ડિવાઇસ ક્લોક પર કામ કરતા હશે તો એને એક્સટર્નલ ક્લોક આપવાની જરૂર નથી. પ્રોસેસર itself provide a clock pulse to that peripheral device through this pin.
Then HOLD. Whenever your peripheral device want to use the address and data bus of your processor, then peripheral device put the request on this pin. જ્યારે peripheral device ને processor ના address અને data bus use કરવા હશે ત્યારે peripheral device આ pin ને activate કરશે. જેવી આ pin activate થશે એટલે processor ને ખબર પડશે that peripheral device wants the access of my address and data bus. So what your processor will do, whenever your processor accept this request of peripheral device, what it will do, it will acknowledge or it will send the acknowledgement signal to the peripheral device to HLDA pin. HLDA means hold acknowledgement. HOLD activate થશે એનો મીનિંગ શું થશે કે peripheral device છે processor ના address અને data bus use કરવા છે. જેવું પ્રોસેસર આ રિક્વેસ્ટને એક્સેપ્ટ કરશે એટલે પ્રોસેસર શું કરશે એને એક્નોલેજમેન્ટ સિગ્નલ મોકલશે કઈ પિન થ્રુ HLDA પિન થ્રુ. And then after VCC is nothing but it is a power supply. You have to provide the 5 volt power supply through this pin. Clear? Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે ચલો લખી લો ફટાફટ લખી લો આજે જેટલી પિન લખાય એટલે લખી લો નેક્સ્ટ મંથ જેટલી બાકી રહેશે એટલી લખીને આપણે આર્કિટેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશું. ચલો રાઇટ ડાઉન. ફર્સ્ટ વન ઇઝ VCC. First one is VCC. લખો એની નીચે +5 volt power supply. +5 volt power supply. USB removed. Second one is VSS. Second one is VSS. લખો એમાં it is a ground reference. It is a ground reference. चलो थर्ड वन X1 and X2. X1 and X2. X1 and X2. લખો એમાં a crystal is connected at these two pins. The frequency is internally divided by 2. Internally divided by 2. Therefore, to operate a system, therefore, to operate a system at 3 megahertz, the crystal should have a frequency of 6 megahertz.
frequency of 6 megahertz. चलो देन नेक्स्ट पिन लिखो CL के आउट लिखो एमा फर्स्ट पॉइंट इट इज एक्टिव हाई आउटपुट पिन it is active high output pin it is active high output pin. Next point, this signal can be used this signal can be used as the system clock for other devices चलो नेक्स्ट मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस स्लैश डेटा बस नेक्स्ट हेडिंग आपो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस स्लैश डेटा बस काउंस में लखी दो ब्रेकेट में AD0 to AD7 AD0 to AD7 AD0 to AD7 लखो these 8 pins are bidirectional pins and active high pins look at next point they are used as the lower order address bus as well as the data bus when AL is activated next point loko when AL is activated these lines are used as lower order address bus and when AL is deactivated these lines are used as data bus
डेटा बस। चलो नेक्स्ट पिन लखो ALE फुल फॉर्म लखी लो एड्रेस लैच इनेबल। फुल फॉर्म लखी लो एड्रेस लैच इनेबल। लखो एम इट इज एक्टिव हाई आउटपुट पिन। इट इज एक्टिव हाई आउटपुट पिन। लखो नेक्स्ट पॉइंट एम इट इज एक्टिवेटेड in first t state of in first t state of t in first t state of every machine cycle लखो नेक्स्ट पॉइंट on activation of this pin it indicates that the bits on AD0 to AD7 are address bits. So this signal is used to latch the lower order address from the multiplexed bus or multiplexed pins from the multiplexed pins. Just hold on for 1 minute. Hold on. Next pin RD bar. लखो एम it is active low output pin. It is active low output pin. Next point. This signal indicates that the data is read from the selected peripheral devices.
selected peripheral devices. चलो next pin WR bar. WR bar. It is active low. It is active low output pin. Output pin. Next point. It indicates that the data on the data bus are to be written on selected peripheral devices. On selected peripheral devices. ઓકે સો આટલી પિન્સ પર આજે આપણે સ્ટોપ કરીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જેટલી પિન બાકી છે એનું રાઇટ અપ કરશું એન્ડ ધેન વી વિલ સી ધ આર્કિટેક્ચર ઓફ યોર 8085. આપણે ત્યાર પછી આ 8085 નું આર્કિટેક્ચર કરશું. બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ લાસ્ટમાં તો ઓછા હતા એટલે મેં આજે રિવિઝન કરાવ્યું છે પિનનું, પણ નેક્સ્ટમાં હું પછી રિવિઝન નહીં કરાવીશ. ઓકે સ્ટ્રેટ હવે આપણે આનું રાઇટ અપ USB inserted. અને સીધું આર્કિટેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશું. ક્લિયર? Wait a minute.